sotalol, timolol, and you just remember these four: propranolol, pindolol, timolol. These three: propranolol, pindolol, and timolol. Of which two are mostly used, that is the propranolol and timolol, and it is the prototype drug of the beta blockers. Prototype drug of the beta blocker. So this is the first beta blocker which is being invented or discovered by one scientist, that is the James Black, who got the Nobel Prize for the discovery of propranolol. Next is the beta 1 selective, it is the second generation. Number 1, atenolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol, and acebutolol. You have to remember atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. You have to remember all these drugs. Any of these may come as short note. Atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. So what I just telling you, the drugs which may come as a short note in theory, try to prepare those drugs from the very beginning, right now. Okay? You have to prepare those short notes. Next is the third generation. Third generation, again, it is divided into two groups. One is the third generation non-selective. These are labetalol, carvedilol. You just remember these two, labetalol and carvedilol, widely used nowadays. Labetalol and carvedilol, these are the third generation non-selective beta blocker. And lastly, third generation beta 1 selective. And there are three drugs. One is the betaxolol, celiprolol, and nebivolol. And you have to remember these three: betaxolol, celiprolol, nebivolol. Nowadays it is widely used as a beta blocker of choice in various conditions: heart failure, starting from hypertension, heart failure, hypertension associated with diabetes mellitus, hypertension associated with dyslipidemia. In all these conditions, this nebivolol is being widely used. So these are the classification of alpha and beta blockers. Now coming to the first. Apart from this is for oral question. There are certain beta blockers, they have got some additional action or activities. What are those additional action? Number 1, some beta blocker has got additional alpha blocking action too. Some beta blocker has got calcium channel blocking property. Some beta blocker has got antioxidant property. You all know what is the importance of having antioxidant property by a drug. Very important feature of a drug. And there are certain drugs which has got the capacity to dilate the blood vessel by some other mechanism. We all know that if there is liberation of nitric oxide, there will be hyperpolarization and there will be vasodilation. And lastly, beta blocker usually contraindicated in bronchial asthma, because bronchial asthma, beta 2 receptors present in the bronchial muscle. If we block this receptor, there will be bronchoconstriction. So aggravation. There is one beta blocker which has got additional beta 2 agonistic property, and one beta blocker has got potassium releasing property. Now let us see. আমি যেগুলো বলবো সেগুলোই শুধু মনে রাখবে, কিছু আর বাকিটা মনে রাখতে হবে না। It is the nitric oxide production, that is, these drugs will produce vasodilation apart from other beta blocking feature. These are celiprolol, nebivolol, and cartiolol. These three: celiprolol, nebivolol, and cartiolol. These drugs has got the capacity to produce nitric oxide and thereby causing vasodilatation. Next is the beta 2 receptor agonistic property. Just remember only one: celiprolol. Question might be asked, which beta blocker can be given in a patient with bronchial asthma? The answer will be celiprolol. Next is the having alpha antagonistic property. Most important is the older drug is the labetalol, then carvedilol. Just two drugs, you remember these two drugs, labetalol and carvedilol. These two drugs has got
beta blocking property as well as alpha receptor blocking property, and that is the specific alpha 1 receptor blocking property, and the beta blocking property is the non-specific beta blocking property. Next is the calcium entry blockade. Here carvedilol and betaxolol. Calcium blocking property, that is the carvedilol and betaxolol. And last, here you can see that potassium channel opening, there is only one drug, that is the tilosolol. Tilosolol. And antioxidant property, it is the feature of only one drug, that is the carvedilol. So you can see that carvedilol is the very most important drug. It has got, what are the features? Apart from, it has got alpha beta blocking property, it has got calcium entry blocking property, plus it has got antioxidant property. It is a very important drug for this reason, for the treatment of heart failure, congestive heart failure. Okay. Now, I am not describing this because I have already covered it. You have to remember the receptor and their action to know or to understand the therapeutic action and benefits of beta blocker. Now coming to the first alpha adrenergic blocker. The main receptor is the alpha 1 and alpha 2. And you all know the alpha 1 receptor, the site is the blood vessel, usually the capacitance vessel as well as the venules. So when we block these receptors, there will be alpha 1 mediated action will be blocked. So there will be, this is the action will be blocked, that is a blockade of, that is a vasodilation and visceral smooth muscle relaxation. Vasodilation and visceral smooth muscle relaxation, that is the arterial resistance vessels along with the venules. What are the alpha 2 mediated actions? Suppression of the sympathetic outflow, increased vagal tone, inhibition of release of norepinephrine from the sympathetic nerve ending, regulation of some metabolic effects, alpha 2 effect. Can you remember what will be the alpha 2 receptor stimulation? What will be the metabolic effect? It is effect on the glucose. It will inhibit the insulin release. Alpha 1, it has got one important metabolic effect. It will stimulate the glycogenolysis and neoglucogenesis in the liver. Next is the contraction of the, just forget all these things. And last one is the facilitation of platelet aggregation. So these are the effect of stimulation. So these effect or action will be antagonized by alpha blockers. Now what are the alpha 1 mediated action? Same, just to highlight this alpha 1 mediated action: vasoconstriction, glycogenolysis, gluconeogenesis, ejaculation, contraction of the trigone and sphincter, that is the even bladder, and contraction of the radialis muscle of the eye. So these are the features alpha 1 mediated action. Alpha 2 mediated action, most important 3 action is the inhibition of release of norepinephrine, decreased sympathetic outflow, decreased insulin release, and platelet aggregation. Now let us see what are the actions. Alpha 1 blockade action. Strong vasodilation, decrease the peripheral vascular resistance. If there is vasodilation, peripheral vascular resistance will be decreased. There will be fall in blood pressure. And action depends on the sympathetic status of the recipient. How? When we are in supine position and when we are in standing position, the sympathetic activity will be different. When I am in standing position and roaming, our sympathetic tone will be high. Whereas when I will sit or I am in supine position, the sympathetic activity is much low. So action of alpha blocker will be much more when the sympathetic activity or tone will be more or greater. That is in standing position. That means the fall in blood pressure will be much more when I am in standing position and less in the supine position. Then it is associated with decrease in the heart rate and cardiac output. Why there will be a decrease in the heart rate? Because of fall in blood pressure, there will be baroreceptor mechanism, so heart rate should be increased. Why? Alpha 2 receptors are spared. Overactivity of the alpha 2 receptor.
What is the action on alpha 2 receptor stimulation? Decrease release of the norepinephrine, decrease sympathetic outflow. So that is the reason why there is reduced heart rate and cardiac output. Next is the block of the effects of the adrenergic agonist on blood vessel and blood pressure. Adrenergic drugs, it will antagonize the sympathetic stimulation produced by adrenergic drug, but the action depends on the type of adrenergic drug. As for example, if we give alpha blocker after phenylephrine, or if we give phenylephrine after alpha 1 blocker, all the effects of phenylephrine will be blocked, because phenylephrine is a specific alpha 1 agonist, no action on beta receptor. But if we give noradrenaline after alpha blocker, the actions of noradrenaline on blood pressure and heart rate will be partially blocked. Why? Because the beta receptors are there. The resultant effect also there will be beta 1 stimulation that will lead to sympathetic stimulation. Again, when we give এটা কার এফেক্ট? কোন অ্যাড্রিনার্জিক ড্রাগের এফেক্ট এটা ব্লাড প্রেশারে? কি নান, কেউ পারবে না? বাইফেজিক রেসপন্স কার? কোন অ্যাড্রিনার্জিক ড্রাগ একটাই করে বাইফেজিক রেসপন্স অন দ্য ব্লাড প্রেশার বিকজ অফ presence of beta 2 action. হ্যাঁ, দেখো এইভাবে মানে পড়িয়ে কোনো লাভ নেই, তার মানে আমি ওইভাবেই পড়িয়ে যাব। কিন্তু তোমাদের যদি তার আউটপুট যদি এই হয়, there is no use of teaching you in this way. তোমরা যদি আসো, বাড়ি চলে যাও, পড়বে না, শুনবে না, so there will be no use of আমার শাউটিং আর চেষ্টা করার। এটা অ্যাড্রিনালিনের এফেক্ট তোমরা ভুলে গেলে? না, আমি যদি আগে আলফা ব্লকার দিই, তারপরে আমি এটা দিলাম, এবার কি হবে? এবার আমি অ্যাড্রিনালিন দিলাম, তাহলে কি হবে? এবার যে গ্রাফটা কিরকম হবে? আমি এটা হচ্ছে অ্যাড্রিনালিনের কার্ভ, আলফা 1 বিটা 1, এটা বিটা 2। আমি এবার তার আগে আলফা 1 ব্লকার দিলাম, তারপরে আমি অ্যাড্রিনালিন দিলাম, এবার কি হবে? কার্ভটা এরকমই হবে, নেমে যাবে। আমার এই এফেক্টটা থাকবে না, এই এফেক্টটা থাকবে না, কিন্তু বিটা 1 থাকবে। কিন্তু আমরা জানি কি, beta receptors are more sensitive than the beta 1 receptor. So we will get, no, this effect will not be seen, only this effect. So my idea is to tell you that alpha 1 blocker or alpha blocker can antagonize the sympathetic stimulation produced by adrenergic drug. But the action capacity to block those action depends on the what adrenergic drug is being administered. Okay. Next is the block the effects of adrenergic agonist on blood vessel and blood pressure, but action depends on type of adrenergic agonist. Next is the metabolic effect. Alpha 1 decrease release of the insulin, so it can aggravate diabetes mellitus, and it can also alpha 1 যদি দিই তাহলে আমার কি হয়? গ্লাইকোজেনোলাইসিস, নিওগ্লুকোজেনেসিস কম হয়, হবে তো? কিন্তু on the other hand, beta 2 receptor কি করে? It has got the more powerful action on the skeletal muscle and more powerful glycogenolysis. তার জন্য কিছু হয় না এখানটায়, খুব বেশি কিছু হয় না। Next is the alpha 2 blockade action. As I told you, decrease the sympathetic outflow from the central nervous system, inhibition of norepinephrine release
from the sympathetic nerve ending. Metabolic actions, I bole dilam, decrease insulin release, and lastly facilitate platelet aggregation. Not very much clinical importance, only theoretical point of view, but to a metabolic effect, a central sympathetic outflow and inhibition of presynaptic, any release from the presynaptic nerve terminal is very, very important for this alpha-2 blockade action. Now coming to the different drugs, I will highlight only the few drugs. It is not possible to cover all the alpha-1 blockers in this short span of time. One is the prazosin. It is the primary drug that is a specific alpha-1 receptor blocker. So it is a non-specific blocker and it has got action on alpha-1. Alpha-1 receptor may be of three types: alpha-1A, 1B and 1D, of which 1B is mostly present on the blood vessel. That is the vasoconstriction produced by adrenergic drug, alpha stimulant adrenergic drug will be mediated through mainly 1B receptor. It is very, very important. But prazosin cannot discriminate these three. It has got actions on both the three. It will block the actions of alpha-1A, B and D. Each has got additional effect on the vasodilation by producing, that is the inhibition of phosphodiesterase enzyme, thereby increasing the cyclic AMP concentration that will lead to vasodilation. So it has got alpha-1 blocker, vasodilation and increased cyclic AMP that will also lead to vasodilation. So the vasodilation will be much more with prazosin. Now what will happen to the what will happen? Fall in blood pressure without increase in heart rate. The same as I told you earlier in the alpha blocker, what is the mechanism, why there is here, it will be here. Here it is due to the baroreceptor stimulation. Baroreceptor stimulation. And as well as it has got effect or capacity to dilate the venule, the preload will be decreased, cardiac output will be maintained, and that will lead to some extent increase in the heart rate. Next is another increase in the heart rate. বুঝলে এটা কিছু প্রাজোসিনের heart rate কেন বাড়বে? Fall in blood pressure, baroreceptor mechanism, there will be increased sympathetic stimulation that will lead to increased heart rate and cardiac output. And it is very important because its effect on the congestive heart failure, that is the decreased venous return, that will lead to decrease in the preload. That if we can decrease the preload, the workload of the heart will be decreased. Workload of the heart will be decreased. Now, it has got important effect on the metabolic system. It will decrease the LDL, VLDL and increase the HDL concentration. HDL concentration. কেন? কি করে হবে? Beta lipase, lipoprotein lipase is being stimulated by beta receptor. We are blocking the alpha receptor. So the beta receptor stimulation will be much more. And that will lead to lipolysis, increased free fatty acid, triglyceride breakdown, and that will lead to this type of effect. That is a decrease in the low density lipoprotein, triglyceride, while there will be increase in the high density lipoprotein. All these are the beneficial effect in presence of dyslipidemia or in diabetes mellitus. Coming to the pharmacokinetic property, it is absorbed well through oral route and it has got very good bioavailability. Half-life is very short, 1 to 3 hours. Initial dose is 1 milligram BD or TD. One milligram BD. Usually the first dose should be given 1 milligram daily, and at which time?
কখন দিতে হবে? টেস্ট ডোজ। I am telling you the test dose of prazosin should be given as low as possible, that is the 1 milligram, and at which time? কখন দেবে? দিনের বেলা দেবে না রাত্রিবেলা দেবে? Apply your common sense. কখন দেবে? হ্যাঁ, জোরে বলো। রাত্রিবেলা দেবো। খাওয়া হয়ে যাবে, when the patient is planning to go to the bed, হ্যাঁ, বিছানায় শুয়ে পাটা উঠিয়ে আর নামবে না, at least for 4 to 6 hours খাবে। কেন? to prevent the first dose syncope. কি বলেছি? যেহেতু আলফা নন স্পেসিফিক আলফা 1 রিসেপ্টর ব্লকেড, তাহলে কি হবে? যখনই উঠবে সিম্প্যাথেটিক টোনটা বাড়বে, এর যেহেতু আলফা 1 বিটাকে ব্লক করে, সাডেন ভাসোডাইলেশন অ্যান্ড মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। So the test dose should be 1 milligram at bedtime, and then followed by 1 milligram BD or thrice daily. Now next is the terazosin and doxazosin. These two are in the same group. They are also, they have got the capacity to block the 3 alpha 1 subtype, that is the alpha 1A, 1B, 1D. Now prazosin can be, as it is a non-specific alpha 1 receptor blocker, it can be given in hypertension. What are the uses of prazosin? Hypertension, that is the moderate degree of hypertension, it should be given starting with the 1 milligram BD and it can be increased up to 20 milligram. It is a very good drug, moderate degree of hypertension, and prazosin can also be given in patient with benign hypertrophy of prostate gland. Next is the terazosin. It has got additional another effect apart from the prazosin's effect, like that is the blockade of the alpha 1A, 1B, 1D, that is the vasodilation. It has got effect on the prostatic smooth muscle. It can cause apoptosis of the prostatic smooth muscle. This terazosin and doxazosin. তাহলে কি হবে? আমার বিএইচপিতে কি হয়? বিএইচপিতে কেন হয় আমি পরে বলছি। It has got the additional benefit of terazosin and doxazosin to be used in the benign hypertrophy of the prostate gland. আর যেহেতু 1A, 1D, 1A কোথায় থাকে? ব্লাডারে, আর প্রস্টেটে থাকে, টোনটা কমিয়ে দেয়। ব্লক হলো, টোন কমে দিল, ইউরিনারি ফ্লো বেড়ে গেল। So additional apoptotic effect on smooth muscle cell mechanism, এটা কিন্তু আলফা 1 ব্লকিং অ্যাকশনের জন্য হয় না। এই যে অ্যাপোপটিক অ্যাকশনটা, ইট ইজ নট ডিউ টু দ্য আলফা 1 ব্লকেড অ্যাকশন, ইট ইজ ডিউ টু দ্য স্ট্রাকচারাল কুইনাজোলিন moiety. Quinazolin moiety, that is the chemical structure that is responsible for their apoptic effect on the prostatic smooth muscle. ঠিক আছে? এটা কিন্তু আলফা 1 ব্লকেড অ্যাকশনের জন্য না। It is less potent, half-life 12 hours, so it can be given once daily used in hypertension and benign hypertrophy of prostate gland, and that is the maximum dose 10 milligram per day at bedtime. It can be given once daily. I am not telling the doxazosin because they are almost same. I am not talking about this alfuzosin. Next is the tamsulosin, a very good drug for the benign hypertrophy of prostate gland. What is the difference of it with the prazosin or terazosin, doxazosin? It is a specific alpha 1A and 1D receptor blocker. Alpha 1A and 1D receptor blocker. So what is the advantage? Vasodilation is least because it has got no action on the alpha 1B receptor. তাহলে কি হবে? We cannot use in hypertension. But the first dose syncope, incidence of first dose syncope is much less, but it has got, can cause abnormal ejaculation in the form of retrograde ejaculation. It is a very important side effect of this tamsulosin, that is the abnormal ejaculation. Next, what is the adverse effect? First dose effect, though it is much less than that of prazosin, terazosin, and retrograde ejaculation. What are the uses of these alpha 1 blocker? Number 1, hypertension. কোন hypertension দেব? Not in the stage 1 or mild hypertension, but in stage 2 along with other first line drug, antihypertensive drug. Now,
This hypertension, it has got additional advantage of adding alpha-1 blocker. What is called the pleiotropic effect of alpha-1 blocker. What do you mean by pleiotropic effect? কাকে বলে pleiotropic effect? হ্যাঁ, মাল্টিপল এফেক্ট। তার স্ট্যান্ডার্ড এফেক্ট ছাড়াও অ্যাডিশনাল অন্য এফেক্ট আছে। এদের আলফা-1 ব্লকার মানে কি আমার ভাসোডাইলেশন হবে, কিন্তু এগুলো ছাড়াও আরও কতগুলো এফেক্ট আছে যেগুলো আমার খুব অ্যাডভান্টেজ। এক্সাম্পল দাও এখানটার, কোনটা তাহলে প্লিওট্রপিক এফেক্ট? মেটাবলিক এফেক্টগুলো হচ্ছে প্লিওট্রপিক এফেক্ট। এখানটায় ইমপ্রুভড লিপিড প্রোফাইল, এটা হচ্ছে প্লিওট্রপিক এফেক্ট। সো ইট মে বি এ ভেরি গুড ড্রাগ in hypertension along with dyslipidemia or in diabetes. Next, it can be used as congestive heart failure. As I told you, it has got the capacity to dilate the venule, so the preload will be decreased, so workload on the heart will be decreased. But it is not a very good drug, because we have got drugs which can reduce the signs and symptoms of heart failure, but we want life expectancy. We want to increase the life expectancy of the patient suffering from heart failure with the use of drug. We have got some drugs, so but prazosin and these drugs does not or do not cause or increase the life expectancy of the heart failure patient. So these are the second or third line drug in the heart failure. Next is the most important use is the benign hypertrophy of the prostate gland. পরীক্ষা আসে অনেক সময়, এটা কি এটা কাদের হয়? এলডারলি মেল পেশেন্টের। সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার অফ এলডারলি মেল সাফার্স ফ্রম সিমটমস অফ বিপিএইচ। কি হয়? ইনক্রিজ কি হয়? ভেরি urinary flow rate will be decreased, very low stream, urgency. These will be occur in BPH. What is the pathology? There are two: increased smooth muscle mass in the prostate and alpha-1 mediated increased smooth muscle tone in the sphincter and prostatic urethra that will cause obstruction to the outflow of the urine. Tamsulosin is used, tamsulosin or other alpha-1 blocker is used. It is a specific alpha-1 blocker having action on only alpha-1A and 1D. So it has got specific action on the urinary system without having much more or prominent effect on the blood vessel like prazosin or terazosin. So that's why it is a very good drug. The usual dose is a 0.4 milligram per day at bedtime. Maximum dose 0.8 milligram per day. এখানে দেখো এই স্ফিংটার, প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, প্রস্টেটিক মাস কি হয়? এই স্মুথ মাসল বেড়ে যায়, এর টোন বেড়ে যায়, স্ফিংটারের টোন বেড়ে যায়। এবার ড্রাগ, কোন ড্রাগটা কোথায় কাজ করে? আমার দুটো ড্রাগ দেখাচ্ছি, ট্যামসুলোসিন আর টেরাজোসিন, বিকজ টেরাজোসিন হ্যাজ গট অ্যাডিশনাল এফেক্ট। ট্যামসুলোসিন কোথায় কোথায় কাজ করে? সরি, ট্যামসুলোসিন স্ফিংটারে আর এই ইউরেথ্রা কি করে? টোন কমিয়ে দেয়। alpha-1, it can decrease the alpha-1 mediated tone in this site, whereas in case of terazosin, it has got these two effects. Additional effect is on the prostatic smooth muscle, that is the apoptic effect. Apoptic effect means destruction of the smooth muscle cell, death of the smooth muscle. So this is how they can alleviate the signs and symptoms of benign hypertrophy of the prostate gland. Now coming to the non-selective, there are two drugs, phenoxybenzaimine and phenethylamine. Not a very important drug, but phenoxybenzaimine is very, very important in one condition, that is patient suffering from pheochromocytoma. What is pheochromocytoma? From your knowledge of physiology? Tumor of the adrenal gland. তাহলে এদের ফিচারটা কি হয়, কি নিয়ে আসে, প্রেজেন্টেশনটা কি হয়? Patient comes with pheochromocytoma, excessive release of কি, noradrenaline না adrenaline? Adrenaline, কেন অ্যাড্রিনাল মিডল থেকে নরএপিনেফ্রিন বেরোয় না, ওখানে ওই এনজাইমটা নেই, এন মিথাইল ট্রান্সফারেজটা নেই। তাহলে অ্যাড্রিনালিন বেরোলে কী হবে? Severe degree of hypertension, usually the manifestation. Phenoxybenzaimine that can be used for short duration, usually for the preparation of the patient before surgery. আগে তো আমার ব্লাড প্রেশারটাকে কমাতে হবে, তারপরে তো পেশেন্টটাকে আমরা অপারেশন করব।
it should be started 2 to 3 weeks before the planned surgery. এই ঠিক আছে। আচ্ছা বলো তো আমরা এ তো ব্লাড প্রেশারটা তো বেড়ে যায়, ক্যান ইউ গিভ বিটা ব্লকার to reduce the blood pressure? Beta blocker is a very good drug for in case of hypertension. Alpha blocker ta use hoy na. Beta blockers are extensively used in a patient suffering from hypertension of any degree, mild, moderate, severe. So can you use beta blocker here in pheochromocytoma? কি মনে হয় তোমাদের? এরপরে কি ক্লাস আছে? হ্যাঁ, মাইক্রো। তাড়াতাড়ি বলো বলতে হবে তো। আর আলফা ব্লকারটা তো স্পেয়ার থেকে গেল, তাহলে তো সমস্ত অ্যাড্রিনালিনগুলো এই আলফা 1 রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করবে, স্ট্রং ভাসোকনস্ট্রিকশন, তাহলে আরও বেশি ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। এগুলো নিজেদের বলতে হবে, ঠিক আছে? এটা আর বলছি না। অ্যাডিশনাল আলফা ব্লকিং অ্যাকশন, কতগুলো আদার ড্রাগের অ্যাডিশনাল আলফা ব্লকিং অ্যাকশন আছে। পরে দেখবি যে ইন্ট্রাভেনাস জেনারেসিটিক এজেন্ট, the name of the drug is the ketamine. Ketamine has got the capacity to, ketanserin has got the capacity to block the alpha receptor. আর argot alkaloid, এদের alpha blocking property আছে। Now coming to the beta adrenergic property, Alquist হচ্ছে discovered the Alquist initiated, but Black discovered the beta blocker. Understanding requires distribution of the receptor, effects of stimulation of the receptors. Propranolol is a prototype drug. Beta blockers can be distinguished by ওদের কি ফিচার থাকতে পারে, আমরা কি করে চিনব? নাম্বার 1, relative affinity for the beta 1 and beta 2 receptor. Action different হবে. Whether the drug is having intrinsic sympathomimetic activity. Certain drugs, pindolol, acebutolol, they have got intrinsic sympathomimetic activity. সুবিধা কি? আমরা যদি বিটা ব্লকার ইউজ করি continuously for some period, if we suddenly withdraw the beta blocker, there will be exaggerated response, that is in the form of withdrawal syndrome. But the drug having intrinsic sympathomimetic property, this withdrawal symptom will be much less. Next is the local anesthetic or membrane stabilizing effect. Membrane stabilizing effect হলে excitability কম হবে, তার মানে অ্যান্টি অ্যারিথমিক প্রপার্টিটা ভালো হবে, Next is the blockade, whether the drug has got additional alpha receptor blockade property. Differences in the lipid solubility, তাহলে কি হবে? Whether if the drug is lipid soluble, the drug can be access to the central nervous system, as for example propranolol used in migraine. Next is the capacity to induce vasodilation. As I told you, there are certain drugs they can liberate nitric oxide, they can produce nitric oxide, they have got alpha 1 blocking action. Certain drugs has got calcium channel blockade property, so these drugs can cause vasodilation and pharmacokinetic pattern or parameter. Now what are the actions on cardiovascular system in general? On heart, slow the heart rate and decrease the myocardial contractility. এখানে কথা আছে, তোমাকে আমি দিলাম বিটা ব্লকার, তোমার কি হার্ট রেট কমবে না কন্ট্রাকশনটা কমবে না। তার মানে স্ট্যাটাস অফ দ্য সিম্প্যাথেটিক টোন ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর অ্যাবাউট দ্য ডিগ্রি অফ অর ইন্টেন্সিটি অফ দ্য অ্যাকশন ডিউ টু বিটা ব্লকার। হ্যাঁ, তার মানে কখনো বেশি হবে, it can slow the heart rate and decrease myocardial contraction, fall in blood pressure when the patient, or usually after exercise, or the patient is in stressful condition. In these two conditions, sympathetic action or tone will be much high. Short-term administration will decrease the cardiac output, peripheral resistance increases. কি কেন পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সটা বাড়বে কেন? Beta receptor, presynaptic beta receptor is the autoreceptor. They can stimulate the release of norepinephrine. So, increase, but after long-term administration, the
peripheral resistance comes towards the normal level. And especially in patient with hypertension, this peripheral resistance is presented in somewhat lower level. And that is the main cause. That is the main cause, decreased cardiac output and decreased peripheral resistance for their anti-hypertensive effect. And why there is reduction in the peripheral resistance, the mechanism is not clear up till now. After long-term administration, peripheral vascular resistance returns to normal level or reduced in hypertension. More reduced with drugs having alpha blockade or vasodilator. Alpha blockade hole ki hobe, more reduced hobe keno? প্রিলোডটা কমবে, স্ট্রোক ভলিউম কমবে, সেই জন্য এটা কমে যাবে। So these are the main effect on the heart. Now on the rhythm and automaticity. On the rhythm and automaticity, that will be decreased. Sinus rate will be decreased because of the spontaneous reduction in the spontaneous phase 4 depolarization of the pacemaker cell. That will lead to decrease in the heart rate. Conduction rate in atria and through the AV node will also be decreased. So the ventricular rate will be decreased. Ventricular rate will be decreased. Effect on exercise attenuate the increase in the heart rate and not cardiac output, attenuate the increase in the heart rate. It can effectively attenuate the effects on the heart rate and contraction, but without affecting the increased cardiac output due to exercise. Cardiac output is a beneficial effect which can increase the blood flow. So that is not affected by beta blocker in a person doing exercise. But the exercise performance may be reduced. Can reduced hobe? Especially with the non-specific beta blocker. Beta 2 receptors are present in the skeletal muscle. If it is blocked, the blood supply to the skeletal muscle will be blocked or reduced, and that will lead to or affected in performance by the person. বুঝা গেছে? আমার কন্ট্রাকশন মাসল পাওয়ারটা একটু কমে যাবে, সেই জন্য আমার পারফরমেন্সটা কমে যাবে। Now coming to the how it is effective in hypertension. Activity as antihypertensive agent. First important is the beta 1 receptor is present in the juxtaglomerular cell, and it will cause increased release of the renin. Renin is one of the key factors to maintain the blood pressure. So by inhibiting the renin release from the JG cell, decreased release of the norepinephrine from the presynaptic nerve terminal, as well as the decrease of the sympathetic norepinephrine outflow from the central nervous system. Are key negative inotropic and chronotropic effect, there will be decrease in the cardiac output. Our contraction আর রেটটা যদি কমে যায় তাহলে আমার অটোমেটিক্যালি কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে। Peripheral vascular resistance, as I told you, a patient with hypertension, there will be unexplained sustained fall in the peripheral vascular resistance. So this peripheral vascular resistance and sustained fall in the cardiac output is the main determinant factor to be effective in patient with hypertension. বোঝা গেছে? না বুঝলে বলবে, এখনই বলবে কিন্তু। আর লাস্টলি হচ্ছে অ্যাডিশনাল বিটা ব্লকারের যে সমস্ত বিটা ব্লকারের অ্যাডিশনাল এফেক্ট ভাসোডাইলেটরি অ্যাকশন আছে, দ্যাট উইল অ্যাড টু দিস এফেক্টস। ঠিক তো? যাদের ভাসোডাইলেটরি অ্যাকশন আছে আদার দ্যান দিস এফেক্ট, এগুলো থাকলেই তাহলে তাদের আরও ভালো ব্লাড প্রেশার ফল হবে। এফেক্ট ইন অ্যাঞ্জাইনা, আমরা কি বলেছি? ডিউরিং এক্সারসাইজ ইনক্রিজ ইন দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট, ইনক্রিজ ইন দ্য হার্ট রেট কেন হয়? টু মেনটেন দ্য ডিমান্ড অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড আদার পার্ট অফ দ্য বডি অফ অক্সিজেন, তাই তো? এখন ইন দ্য হার্ট তাহলে করোনারি ব্লাড ফ্লো উইল বি ইনক্রিজড, এখন দেখা গেল কারো যে এক্সারসাইজ করছে, হি হ্যাজ গট সাম ব্লক ইন ওয়ান অফ দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য করোনারি আর্টারি, তাহলে কী হবে? The desired increase in the blood flow and increased supply of the oxygen to that part supplying that branch of the coronary artery will not be there. So that there is formation of myocardial ischemia, formation of that is in the form of angina, or in very severe form myocardial infarction.
Exercise increase coronary blood flow to meet the oxygen demand. In coronary artery disease due to blocked blood supply is not increased myocardial ischemia. Beta blockers blocks the catecholamine induced effect of determinants of myocardial oxygen demand. Coronary blood flow কিন্তু ডাইরেক্ট করে না, কিন্তু some determinants of myocardial oxygen demand will be affected by beta blocker. আর কি করে? হার্ট রেট কমায়, diastole will be prolonged, so myocardial perfusion, blood perfusion will be much more. Increase blood flow to the ischemic region by maintaining the collateral blood flow. আমাদের যদি সিম্পাথেটিক টোন যদি বেশি থাকে, কোলাটারাল ব্লাড ভেসেলগুলো ক্রাঞ্চড হয়ে যায়, টু মিনিমাইজ দ্য ব্লাড ফ্লো, বাট দে হেল্প বাই মেনটেনিং দ্য collateral blood flow to the ischemic region. But there are some deleterious effect in the form of, but by increasing the end diastolic pressure, and they can increase the myocardial oxygen demand. So it is not helpful. By increasing the end diastolic blood pressure, heart size will be big, and that will lead to increased much more myocardial oxygen demand. So it is not the beneficial effect of beta blocker, but the net effect is beneficial. So this is how, তোমরা কিন্তু এটা লিখবে না যখন antihypertensive mechanism of beta blocker in anti-anginal effect, তোমরা কিন্তু এটা লিখবে না। এখানে দেখো দেখানো আছে কোথায়, এদিকে হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন সাপ্লাই, আর এখানে হচ্ছে ডিমান্ড। কি করে ডিমান্ড কমাচ্ছে? ডিক্রিজ হার্ট রেট। আমরা কি বলেছি, পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, পেরিফেরাল পিভিআর কমলে পরে কি হয়, আফটার লোড উইল বি ডিক্রিজড। আফটার লোড যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ওয়ার্ক লোড উইল বি ডিক্রিজড, বাট এন্ড ডায়াস্টোলিক ব্লাড ভলিউম বাড়ার জন্য হার্ট সাইজ বেড়ে যাচ্ছে, ইনক্রিজ মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিমান্ড। সো দিজ আর দ্য ডিটারমিনেন্ট। 1, 2, 3টা হচ্ছে আমার বেনিফিশিয়াল, একটাই হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্ট। আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। এখানে দেখো তুমি ইনক্রিজ ডায়াস্টোলিক পারফিউশন হচ্ছে, আর আমাদের দরকার হচ্ছে কোলাটারাল। সো সাপ্লাই উইল বি প্লাস মাইনাস, বাট হিয়ার ডিমান্ড উইল বি মাচ মোর রিডিউস, সো দ্য অক্সিজেন ডেফিসিট উইল বি ডিক্রিজড। So this is how it is effective in angina. Respiratory system, as I know that the beta 2 receptors are present in the bronchial smooth muscle, and what are the effects of beta 2 receptor stimulation? That is the bronchodilation and decreased secretion by mast cell stabilization effect. So if the patient is suffering from bronchial asthma, if we give beta blocker, especially the non-selective beta blocker, so there will be aggravation of the bronchial asthma, aggravation of the signs and symptoms of the bronchial asthma. But if at all to be given, so you have to give a very select beta 1 selective. এখন আমাদের বেরিয়ে গেছে নেবিভোলাল বেরিয়ে গেছে, অথবা drugs having additional beta 2 agonistic property নাম celiprolol, that can be given in patients suffering from bronchial asthma. Metabolic effect on blood glucose, non-selective agent may delay recovery from hypoglycemia in type 1 type of diabetes mellitus. Beta 2 receptor কি করে? ইনসুলিন রিলিজ বাড়িয়ে দেয়, তাই তো? তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। বিটা রিসেপ্টর স্টিমুলেট কি করে? গ্লাইকোজেনোলাইসিস করে, তার মানে গ্লুকোজটা বাড়ে। একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট anyhow the food or any other stimuli, there is incidence of hypoglycemia. Body will try to correct it by autoregulation. What is that? Sympathetic overactivity. তার মানে কি? গ্লাইকোজেনোলাইসিস আর গ্লুকোনিওজেনেসিস করে try to maintain the blood glucose level. But if the patient is getting beta blocker, non-specific beta blocker, this will not occur. On the other hand, তাহলে reduced blood glucose will not be corrected, and number 2, hypoglycemia কে করে চিনবে পেশেন্ট? vertigo, sweating, increase in the heart rate, tachycardia. If the patient is suffering, is the recipient of beta blocker, হবে না, ঘাম হবে না, আর tachycardia তো হবেই না। তার মানে patient is not at all aware about the impending hypoglycemic shock.
মানে না কারেক্ট হলে যে একটা হাইপোগ্লাইসেমিক শক হতে পারে, পেশেন্ট বুঝতে পারবে না। So that is the condition will be much more severe. So that is the effect of beta blocker on metabolic condition. But there vasodilator drugs can improve the insulin sensitivity. Vasodilator drugs can improve the insulin sensitivity in a patient who has developed insulin resistance. So, if the patient has got hypertension, if the patient has got angina, if associated with diabetes mellitus or dyslipidemia, we have to use the newer drug having vasodilator property. So that will decrease the insulin resistance incidence and improve the lipid profile. Because the newer beta 1 lipid profile attenuate the release of free fatty acid. Lipoprotein lipase stimulation will not be there. So there will be no breakdown of triglyceride. That means that all the lipid will be deranged. Triglyceride will be increased, LDL increased, and HDL will be decreased by the action of traditional beta blocker. But these effects are much less with the use of newer beta blocker like beta 1 selective blocker, as well as the beta blocker having vasodilatory action. বোঝা গেছে? তাহলে আমাদের যদি দিতে হয়, আগে আমরা কিছু দিতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমরা দিতে পারি, নেভিভোলল দিতে পারি, মেটোপ্রোলল দিতে পারি, হ্যাঁ, বিসোপ্রোলল দিতে পারি, কিন্তু অ্যাটেনোলল পারি না আমরা। Though it is a cardioselective beta blocker, but it can increase the triglyceride level. But the newer beta blocker, beta 1 selective blocker, but beta blocker with additional vasodilatory effect that can be given. ঠিক আছে, লিখে দেওয়া আছে। আর একটা কি, প্লাজমা পটাশিয়াম লেভেল কাউন্টারঅ্যাক্ট দ্য এফেক্ট অফ ক্যাটেকোলামাইন। কি করে ক্যাটেকোলামাইন? বিটা 2 রিসেপ্টর কি করে? পটাশিয়ামটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, হাইপোক্যালিমিয়া হয়। That effect will be blocked by this use of beta blocker. It can reduce the aqueous humor secretion. কি করে? Ciliaris muscle aqueous humor formation কোথা থেকে হয়? From the ciliaris muscle by the stimulation of beta 2 receptor. So that can be inhibited by beta blocker. There are two beta blockers that can be used here. One is the timolol maleate, another is the specific beta, that is the betaxolol. That can be, these two drugs can be used in glaucoma where there is high intraocular tension, that can be minimized by reducing the aqueous humor secretion. Reduces the anxiety and tremor. আমাদের যত বয়স হবে দেখবে আমরা মানে অনেকেই কাজ করতে পারে না, পেন দিয়ে লিখতে গেলে ব্যাংক থেকে বলে স্যার আপনার সিগনেচারটা পাল্টান এবার, আর যদি না সই করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি হাত আঙ্গুটা ছাপ লাগান, কেননা ট্রেমার হয় বয়স হলে পরে, সেগুলো বলে সেনাইল ট্রেমার। দ্যাট ক্যান বি ইমপ্রুভ বাই বিটা ব্লকার। কোন বিটা ব্লকার দেবো? এগুলো কিন্তু পেরিফেরাল এফেক্ট না, ইট ইজ ডিউ টু দ্য সেন্ট্রাল এফেক্ট। So drugs which have got high lipid solubility, as for example propranolol, metoprolol, that can be used in anxiety and tremor. What are the adverse effects? আমরা এখন এর থেকেই বলতে পারবো what may be the adverse effect. Number one, most important, bradycardia. There might be heart block. There might be patient, though we are using beta blockers in heart failure, but as a rule, if we are not using the beta blocker in correct way in heart failure, it will aggravate the heart failure. Bradycardia in patient with AV conduction defect, first degree block, second degree block যদি থাকে, সেটাকে ফার্দার প্রোগ্রেস করবে টু কমপ্লিট হার্ট ব্লক। মে ওয়ার্সেন দ্য সিমটমস অফ পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ। কেন হবে? পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ অনেকে থাকে ডিউ টু রিডিউস ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য পেরিফেরাল অর্গান, মানে পায়ে, মেইনলি পায়ে। কেন হবে? ইট উইল অ্যাগ্রাভেট দ্যাট। কেন হবে? আবার বিটা 2 receptor in the skeletal muscle will maintain the blood supply by vasodilation. If we use the non-specific blocker, that will hamper this and may worsen the symptoms of peripheral vascular disease. Exacerbation of angina and sudden death if withdrawn suddenly, that is the withdrawal symptom due to exaggerated effect on the sympathetic nervous system. Worsen bronchial asthma বলে দিয়েছি। আর কি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম হয়? ফেটিগ, স্লিপ ডিস্টারবেন্স,
and depression. এই তিনটে মনে রাখবে। Fatigue, sleep disturbances and depression are metabolic defect যেগুলি if you use non-selective beta blocker. And lastly, sexual dysfunction. So these are the important adverse effects. ভুলবে না, bradycardia, they may lead to heart block if the patient has got first degree or second degree heart block. আর কি, indiscriminate use of beta blocker in heart failure patient may exacerbate the heart failure symptom, in bronchial asthma, in diabetes mellitus, hypoglycemia corrected হবে না, আর হচ্ছে central CNS effects. Drug interaction, প্রথম ড্রাগগুলো বুঝতেই পারছি, অ্যালুমিনিয়াম সল্ট, কোলেস্টেরামাইন and cholesterol decrease the absorption of beta blocker from the intestine. Phenytoin, rifampicin and phenobarbital, they can increase the metabolism of beta blocker and thereby decreasing their effect. Calcium channel blocker, so heart block will be much more, bradycardia will be much more if we combine with the combined use of calcium channel blocker, insulin and oral hypoglycemic agent. আমি যেটা বললাম যে hypoglycemic features will not be corrected, there will be aggravation of hypoglycemic effect. Therapeutic uses কোথায় দেব? It can be divided into two groups, cardiovascular and non-cardiovascular. আমাকে 5 মিনিট সময় দেবে, হ্যাঁ। Cardiovascular, hypertension, myocardial infarction. Myocardial infarction এ কোনগুলো দিয়ে আমরা usually the beta 1 newer drug. One is the metoprolol, bisoprolol, and the third is the carvedilol because it has got additional antioxidant property আছে. Ischemic heart disease, we can use cardioselective beta blocker, especially the newer drug because they can improve the lipid profile. Congestive heart failure, এটা তোমাদের হার্ট ফেলিয়ার পরামর্শ বলবে, কারণ এখানে অনেক কিছু কথা বলার আছে। কোন পেশেন্টকে দেবে, কোন বিটা ব্লকার দেবে, ইনক্রিমেন্ট অফ দ্য ডোজ কেমন হবে, সব কিছু ডিপেন্ড করে। হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি, এখানে আউটফ্লো অবস্ট্রাকশনটাকে কমাবে। অ্যান্ড অ্যাকিউট ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম, দিজ আর দ্য ইউজেস অফ বিটা ব্লকার। আমাদের মনে রাখতে হবে হাইপারটেনশন, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, এই চারটে তো মনে রাখতেই হবে উইথ মেকানিজম। Non-cardiovascular glaucoma, as I told you, hyperthyroidism to reduce the sympathetic overactivity, prophylaxis of migraine, we can use propranolol or metoprolol, the lipid-soluble drug. Acute panic syndrome, it is due to the central effect. অনেকে করে কি, আমার কালকে একটা টক আছে, হ্যাঁ, আই এম লিটল বিট নার্ভাস, অনেকে করে কি 1 ঘন্টা আগে একটা বিটা ব্লকার খেয়ে নেয়, পারফরমেন্স উইল বি বেটার। এসেনশিয়াল ট্রেমার, টিমোলাল, it can be used in glaucoma, and also it can be used in hypertension, all other drugs. It is a non-selective beta blocker, hypertension, congestive heart failure, acute MI. But if you are asked in the examination what is the use of timolol, say in one word, glaucoma, sir. Glaucoma. Metoprolol, it is a very good drug, cardioselective drug, bioavailability is only poor, it is 40%, lipid soluble, that's why it can be used in migraine or tremor. It can be used in essential hypertension, angiopathy, all sorts of cardiovascular disease, tachycardia, heart failure, vesicular syncope, secondary prevention of myocardial infarction, adjunct treatment of hyperthyroidism, and for migraine prophylaxis. Should not be used in contraindication, heart block, bradycardia, and low systolic blood pressure, that is when the blood pressure is below 100 millimeter of mercury. In these cases, metoprolol should not be used. Usual dose is the 50 milligram, 25 to should be started with the 25 mg, and the dose may be increased up to 100 milligram per day. And though the half-life is short, there is extended release formulation is there, by which we can give it twice daily. Next is the bisoprolol. It is a very newer drug, much more cardioselective than atenolol and metoprolol. Highly selective, 90% bioavailability. Most of the beta blockers, they have got high fast metabolism. তার মধ্যে শুধু কটাই, এই bisoprolol, carvedilol, they have got the high bioavailability, eliminated through renal and metabolized in liver. The 50% through renal route and 50% in the liver by the process of metabolism. Half-life, you can see that
17 hours. So once daily administration is possible. Side effects, এগুলো তোমরা বলতেই পারবে. Used in hypertension, angina pectoris, congestive heart failure, arrhythmia. That means supraventricular tachycardia like this. Supraventricular PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia, or ventricular arrhythmia, we can give this bisoprolol. Dose is 5 milligram daily. It may be increased. Labetalol, it is a very unique drug. Usually it is a non-specific beta blocker with additional alpha, specific alpha 1 blocking property, with additional alpha 1 blocking property. And you can see that it has got several stereoisomers. Some has got beta blocking action, some has got beta agonistic action, like this. But the ultimate action is the alpha 1 blocker and non-specific beta blocker. It can be given both oral, intramuscular and intravenous. That means it can be given in mild hypertension, moderate hypertension, and also in case of very severe, that is a hypertensive crisis. It can also be given in pregnancy with hypertension, in eclampsia. Why? The placental transfer is much less with labetalol. এই একই জিনিস লেখা আছে সব, ঠিক আছে? কার্ভেটিলাল আমি এটা বলে দিয়েছি, আরগুলো বলবো না, ওগুলো পড়ে নেবে। থার্ড জেনারেশন বিটা ব্লকার, beta agonistic property with alpha 1 antagonistic property, antioxidant, anti-inflammatory, calcium channel blocking effect, membrane stabilizing effect. So these are helpful for its use in congestive heart failure. Most important is the antioxidant. It has got reactive oxygen species it can inhibit, and free oxygen radicals formation will be inhibited. And এগুলোর কাজ কি? Myocardial cell death, hypertrophy, and another is the decreased uptake of LDL by the coronary artery. So the atherosclerosis in the coronary artery will be inhibited here. So all these antioxidant, you can see that decreased loss of myocardial contractility, stress-induced hypertrophy and apoptosis. It is all due to antioxidation, that is the COS, and free oxygen radical formation will be inhibited. Rapid absorption lipophilic, metabolized in the liver, used in hypertension, congestive heart failure, left ventricular dysfunction following myocardial infarction, and dose is 6.25 milligram twice daily, that is a 12.5 milligram. But in heart failure, the starting dose is 3.25 milligram. Okay? Esmolol, it is a emergency drug. It has got ultra short acting. Within 2 minutes, the action starts after IV injection. Why? Because it is metabolized by esterase enzyme, underline. Why esmolol is ultra short acting? Because it is rapidly metabolized by esterase enzyme present in the erythrocyte. So it can be used in hypertensive emergency. Ar kothay debo? In operation, in extremes, when rapid reduction of blood pressure or rapid reduction of the heart rate is required for short duration, usually in the operation theatre. Nebivolol, it is a highly selective beta blocker. Third generation, with additional nitric oxide liberation, vasodilation, and all বাকিগুলো সব একই, ঠিক আছে? আর বিটা ব্লকার যদি কিছু থাকে সে তোমাদের পড়তে হবে, নিজেদের পড়ে নিতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্টিজেন কি সম্বিত? Antigen is defined as any substance that satisfies দুটো distinct immunological properties, immunogenicity আর antigenicity. Immunogenicity and antigenicity. Immunogenicity টা কি? What is immunogenicity? This is an ability of an antigen to induce immune response in the body, both humoral and or cell mediated. B cells এর সাথে যখন অ্যান্টিজেন কম্বাইন করে, they stimulate the effector B cells, plasma cells and memory B cells. And when these antigens combine with the T cells, they stimulate the effector T cells, helper T or cytotoxic T cells and memory cells. ঠিক আছে? তাহলে ইমিউনোজেনিসিটিটা কি? অ্যান্টিজেনের যেটা মেইন একটা প্রপার্টি, this is an ability of an antigen to induce immune response in the body. Immune response কে elicit করছে, both humoral and cell mediated. Substance that satisfies immunogenicity more appropriately is called as immunogen rather than antigen. Antigenicity টা কি?
ability of an antigen to combine specifically with the final products of antibodies and or T cell surface receptors. All molecules having immunogenicity property also show antigenicity, but the reverse is not true. তাহলে অ্যান্টিজেনিসিটিটা কি? অ্যান্টিজেনিসিটিটা হচ্ছে এবিলিটি অফ অ্যান অ্যান্টিজেন টু কম্বাইন স্পেসিফিক্যালি উইথ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্টস অর অ্যান্টিবডিজ অ্যান্ড টি সেল সারফেস রিসেপ্টরস। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ওরা শুধুমাত্র অ্যান্টিবডির সাথে কম্বাইন করছে, কিন্তু অল মলিকুলস হ্যাভিং ইমিউনোজেনিসিটি প্রপার্টি অলসো শো অ্যান্টিজেনিসিটি, কিন্তু রিভার্স ইজ নট দ্য ট্রু। কম্বাইন করলেই কিন্তু ইমিউন রেসপন্স যে এলিসিট করবে সেইটা নয়। ঠিক আছে, যেমন এক্সাম্পল কি, হ্যাপটেন্স হুইচ আর অ্যান্টিজেনিক, মানে কম্বাইন করছে অ্যান্টিবডির সাথে, কিন্তু এক্সাম্পল হ্যাপটেন্স হুইচ আর অ্যান্টিজেনিক বাট নট ইমিউনোজেনিক। এপিটোপটা কি? এপিটোপ বা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেন্ট, দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান্টিজেনিসিটি। ডেফিনেশন, this is a small area present on the antigen comprising of few 4 to 5 amino acids or monosaccharide residues that is capable of sensitizing T and B cells and reacting with the specific site of T cell receptor of an antibody. তাহলে এপিটোপের ডেফিনেশন কি সম্বিত? This is the smallest unit of antigenicity, small area present on the antigen, অ্যান্টিজেনের উপর একটা ছোট্ট এরিয়া, তাতে 4-5টা অ্যামাইনো অ্যাসিড বা মনোস্যাকারাইড দিয়ে তৈরি, যেটা কেপেবল অফ সেন্সিটাইজিং বি অ্যান্ড টি সেলস অ্যান্ড রিয়াক্টিং উইথ স্পেসিফিক সাইট অফ আ টি সেল রিসেপ্টর অফ অ্যান অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে, আর এই এপিটোপটা কার সাথে গিয়ে লাগছে? স্পেসিফিক সাইট অফ অ্যান অ্যান্টিবডি দ্যাট রিয়াক্টস উইথ দ্য করসপন্ডিং এপিটোপ অফ অ্যান অ্যান্টিজেন ইজ কল্ড প্যারাটোপ। তাহলে অ্যান্টিজেনটা পুরো ধর অ্যান্টিজেন, এটা হচ্ছে আমার এপিটোপ। ধর সম্বিত, সম্বিত হচ্ছে অ্যান্টিজেন, সম্বিতের হাতটা গিয়ে লাগছে স্বর্ণাভ অ্যান্টিবডি, সম্বিতের হাতটা হচ্ছে এপিটোপ, সম্বিতের যেই পার্টটা গিয়ে লাগছে, সম্বিত অ্যান্টিজেন, সম্বিতের যেই পার্টটা গিয়ে লাগছে ওর হাতটা হচ্ছে এপিটোপ, আর স্বর্ণাভর যেই ধর মুখেও মারছে মুখটা হচ্ছে প্যারাটোপ। তাহলে সম্বিত তোর ক রকমের এপিটোপ রয়েছে? টাইপস অফ এপিটোপ, সিকোয়েন্সিয়াল অর লিনিয়ার এপিটোপ প্রেজেন্ট অ্যাজ আ সিঙ্গেল লিনিয়ার সিকোয়েন্স অফ ফিউ অ্যামাইনো অ্যাসিড রেসিডিউজ। টাইপস অফ এপিটোপস কিরকম কিরকম হয়? কনফরমেশনাল অর নন সিকোয়েন্সিয়াল এপিটোপস ফাউন্ড অন দ্য ফ্লেক্সিবল রিজন অফ কমপ্লেক্স অ্যান্টিজেন্স হ্যাভিং টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার্স। দিজ আর কিভাবে তৈরি হয়? দিজ আর ফাউন্ড বাই ব্রিঙ্গিং টুগেদার surface residues from different sites of the peptide chain during its folding into the tertiary structure. বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছিস তোরা সেকেন্ডারি, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, তমগ্ন, ঠিক আছে, তমজিৎ, তাই তো? ঠিক আছে তো, বুঝতে পারছিস তো? অসুবিধা হচ্ছে না কিছু? টাইপস অফ এপিটোপ গুলো কি কি? ফাউন্ড অন দ্য ফ্লেক্সিবল রিজন অফ দ্য কমপ্লেক্স অ্যান্টিজেন্স হ্যাভিং a tertiary structure. কিভাবে তৈরি হচ্ছে? দিস ইজ ফর্মড বাই ব্রিঙ্গিং টুগেদার দ্য সারফেস রেসিডিউস ফ্রম ডিফারেন্ট সাইডস অফ দ্য পেপটাইড চেইন ডিউরিং ইজ ফোল্ডিং ইনটু দ্য টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার। হ্যাপটেন, হ্যাপটেন জিনিসটা কি? হ্যাপটেন কি সুদৃশ্যা? দিস আর লো মলিকুলার ওয়েট molecules that lack immunogenicity. Immunogenicity কি বলেছিলাম? এলিসিট করবে ইমিউন রেসপন্স। লো মলিকুলার ওয়েট molecules that lack immunogenicity. Immunogenicity মানে কি? That cannot induce an immune response but retain antigenicity. তার মানে কি? লাগতে পারছে গিয়ে অ্যান্টিবডির সাথে, কিন্তু ইমিউন রেসপন্স এলিসিট করছে না, but retain antigenicity or immunological reactivity and can bind to the specific antibody or T cell receptor. The haptens can become immunogenic when combined with a larger protein molecule called carrier. ঠিক আছে, তাহলে এই হ্যাপটেনটা একটা ছোট্ট একটা লো মলিকুলার ওয়েট মলিকুলস, ওটা শুধু ইমিউনোজেনিসিটি নেই, গিয়ে শুধু লাগছে। ওটা কখন তাহলে ওরা ইমিউনোজেনিসিটিক হবে? যখন ওটার সাথে একটা ক্যারিয়ার লাগিয়ে দেবো আমরা। কেমন? হ্যাপটেনকে কিরকম ভাবে ক্লাসিফাই করি শালঙ্করা? কমপ্লেক্স হ্যাপটেন্স দ্যাট কন্টেন 2 or more epitopes and simple haptens that contain only 1 epitope. এরপরে চলে আসছি আমরা অ্যান্টিজেন হোস্ট রিলেশনশিপ। এতটা অবধি যেটুকু পড়ালাম মোটামুটি বুঝতে পেরেছিস সবাই?
কোনো কিছু কেউ যদি না বুঝতে পারিস আমাকে আবার বলবি, আবার রিপিট করব। Based on antigen host relationship, the antigen can be grouped into two groups, self or autoantigens, non-self or foreign antigens. Self or autoantigens টা কি? Belong to the host itself, not immunogenic. The host do not react to their own antigens by exhibiting a mechanism called immunological tolerance. ঠিক আছে? Sometimes the self antigens are biologically altered as in cancer cells and can become immunogenic. অটো অ্যান্টিজেন গুলো হচ্ছে সম্বিত আমাদের নিজেদের ভিতরের অ্যান্টিজেন, এটার সাথে হোস্টের সাথে কোনো ইমিউনোজেনিসিটি হয় না। কি জিনিসটাতে হয় সেটাকে বলা হয় ইমিউনোলজিক্যাল টলারেন্স। এবার হচ্ছে নন সেলফ বা ফরেন অ্যান্টিজেন, এটাই মেইন। তিনটে টাইপ বেসড অন দেয়ার ফাইলোজেনিক ডিস্টেন্স টু দ্য হোস্ট, অ্যালো অ্যান্টিজেন্স, আইসো অ্যান্টিজেন্স অ্যান্ড হেটেরো অ্যান্টিজেন্স। তাহলে ফরেন অ্যান্টিজেন্স গুলো কি কি? অ্যালো অ্যান্টিজেন্স, আইসো অ্যান্টিজেন্স অ্যান্ড হেটেরো অ্যান্টিজেন্স। And heterophile antigens গুলো কি কি? These are the types of heteroantigens that are present in two different species but share epitopes with each other. Heteroantigen গুলো দু ধরনের স্পিসিসে রয়েছে কিন্তু they share epitopes with each other. বিপ্রদীপটা কি ঠান্ডা লেগেছে? পুরো ক্লাসের ভিতরে মাফলার ফাফলার দিয়ে। These are antibody produced against antigen of one species can react with the others and vice versa. তাহলে কি হবে? ধর হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন্স গুলো কি কি? ধর দুটো ডিফারেন্ট স্পিসিস, মানে সায়ানের ওপর আর সম্বিতের ওপর রয়েছে কিন্তু এপিটেপ গুলো সেম ইয়ে করছে। যখন আমি সায়ানের এগেনস্টে একটা অ্যান্টিজেন দিচ্ছি তখন সেটা সম্বিতের এগেনস্টেও কাজ করছে। ঠিক আছে? অ্যান্টিবডিজ প্রডিউসড এগেনস্ট অ্যান্টিজেন অফ ওয়ান স্পিসিস ক্যান রিয়াক্ট উইথ দ্য আদার অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। আবার সম্বিতের এগেনস্টে অ্যান্টিজেনটাও আবার তোর ওপরে কাজ করছে। হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন্স ক্যান বি ইউজড ইন ভেরিয়াস সেরোলজিক্যাল টেস্ট। এই ফান্ডাটাকে আমরা কিসে কাজে লাগাই? বিভিন্ন রকম সেরোলজিক্যাল টেস্টে। অ্যান্টিবডি এগেনস্ট ওয়ান অ্যান্টিজেন ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন দ্য পেশেন্ট সেরাম বাই এমপ্লয়িং আ ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন হুইচ ইজ আ হেটেরোফাইল বা ক্রস রিয়াক্টিভ টু দ্য ফার্স্ট অ্যান্টিজেন। ওয়েল ফেলিক্স রিয়াকশনে আমরা রিকেটশিয়া ডিটেক্ট করি। রিকেটশিয়ার তো এত অ্যান্টিজেন অতটা ইজিলি পাওয়া যায় না, ওটার সাথে প্রোটিয়াস মিরাবিলিসের অক্স-কে আর অক্স-9 অ্যান্টিজেন গুলো পাওয়া যায়, সেগুলো ক্রস রিঅ্যাক্ট করে। তো আমরা এই প্রোটিয়াসের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি দিয়ে দেখি যে তার রিকেটশিয়াল ইনফেকশন আছে কিনা। কেমন? তাহলে হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন্স গুলোকে কিরকম ভাবে ইউজ করব আমরা? একটার এগেনস্টে আরেকটা অ্যান্টিজেন যেহেতু কাজ করছে, ক্রস রিঅ্যাক্ট করছে, একজনের অ্যান্টিবডি এগেনস্ট ওয়ান অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করছে পেশেন্টের সেরাম এমপ্লয়িং আ ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন। Example, Weil-Felix reaction, Paul-Bunel test and cold agglutination test and Streptococcus mg test. ঠিক আছে? এই হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেনটা শর্ট নোটে আসে। কেমন? এরপর চলে আসছে আমরা ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ইমিউনোজেনিসিটি। কি কি? সাইজ অফ দ্য অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে, chemical nature of the antigen, susceptibility of the antigen to the tissue enzymes, structural complexity, foreignness to the host and genetic factor. আবার বল, সাইজ, chemical nature, tissue enzyme susceptibility, structural complexity, foreignness to the host and genetic factors. Optimal dose of the antigen, route of antigen administration, কোন রুট দিয়ে ঢুকছে, repeated number of doses of antigens, multiple antigens in effect of prior administration of antibody, আগে থেকে অ্যান্টিবডি দিয়েছিল কিনা। সাইজ অফ দ্য অ্যান্টিজেন, কি ফ্যাক্টরটা? যতটা লার্জ তার সাইজ, that more than 10,000 Dalton molecular weight hemoglobin, more potent is the molecule as an immunogen. ঠিক আছে? তাহলে যত বেশি সাইজ তত সে পোটেন্ট as an immunogen. Chemical nature, proteins are stronger immunogens than carbohydrates followed by lipids and nucleic acid. এটা কিরকম ভাবে মনে রাখবি? প্রোটিন, মাছ মাংস খেতে বেশি ভালো লাগে, ও দ্বারা বেশি কাজ করে কেমিক্যাল নেচারে। কার্বোহাইড্রেট, ভেতো বাঙালি, ওগুলো কাজ করে না কার্বোহাইড্রেট। লিপিড তো আরোই খারাপ, তেল ঝোল মশলা, and nucleic acids. Then proteins are stronger immunogens than carbohydrates followed by lipids and nucleic acids. Susceptibility of the antigen to the tissue enzymes. এইটা কি? Only substances that are susceptible
to the action of the tissue enzymes are immunogenic. যারা যারা টিস্যু এনজাইমে সাসেপ্টেবল তারাই শুধুমাত্র ইমিউনোজেনিক, কেন টিস্যু দিয়ে ওটা ডিগ্রেড করে যাবে। Degradation of the antigen by the tissue enzymes produce several immunogenic fragments having more number of epitopes exposed. একটা বড় একটা অ্যান্টিজেন ঢুকলো বডিতে, তারপর আমরা তাদের প্রথমেই তার বডিতে কিসের উপরে কাজ করছে, ওটার এগেনস্টে ওটার উপরে কাজ করছে টিস্যু এনজাইম। ধর একটা বড় স্ট্রাকচার, তার একটা এপিটোপ রয়েছে, সেটা বডিতে ঢুকলো, বডিতে ঢুকে তার এগেনস্টে টিস্যু এনজাইমগুলো তার উপরে গিয়ে কাজে লাগলো। টিস্যু এনজাইমগুলো তাকে সেই একটা পার্টকে ভেঙে 5টা পার্টে ভাগ করে দিল, তাদের 5টা এপিটোপ রয়েছে, তাহলে সেইটা তো বেশি কাজে দেবে, তাই তো? গট ইট? অ্যান্ড all of you students can understand Bengali? তাহলে যত বেশি টিস্যু এনজাইমে ডিগ্রেড হবে তত বেশি ওদের ইমিউনোজেনিক পার্ট তৈরি হবে, আর তত বেশি এপিটোপ এক্সপোজড হবে, তাহলে তত বেশি তারা ইমিউনোজেনিসিটি হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস সবাই? Susceptibility of an antigen to the tissue enzymes, only substances that are susceptible to the action of the tissue enzymes, তাহলে টিস্যু এনজাইমে যারা ভাঙছে বিপ্রদীপ্তা তারাই শুধুমাত্র ইমিউনোজেনিক, কেন ডিগ্রেডেশন অফ দ্য অ্যান্টিজেন বাই দ্য টিস্যু এনজাইমস প্রডিউসেস সেভারাল ইমিউনোজেনিক ফ্র্যাগমেন্ট। ডিগ্রেড করে নিলে একটা জিনিসকে অনেকগুলোতে ভাঙলি, তাদের অনেকগুলো এপিটোপ বেরোলো, তখন তারা আরো বেশি ইমিউনোজেনিসিটিক হলো। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটি, সেটা কিরকম ভাবে কাজ করছে। সিম্পল হোমোপলিমার্স মেড আপ অফ আ সিঙ্গেল অ্যামাইনো অ্যাসিড ল্যাক ইমিউনোজেনিসিটি, polymers made up of 2 or more amino acids are more immunogenic. যত বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি তত বেশি ইমিউনোজেনিক। ফরেননেস টু দ্য হোস্ট, এইটা একটা কি ফ্যাক্টর। ফরেননেসটা কি? হায়ার দ্য ফাইলোজেনেটিক ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য অ্যান্টিজেন অ্যান্ড দ্য হোস্ট, মোর ইজ দ্য ইমিউনোজেনিসিটি। মানে ফাইলোজেনেটিক্যালি যত বেশি দূর তত অ্যান্টিজেন আর হোস্টের থেকে তত বেশি তার ইমিউনোজেনিসিটি। এবার হচ্ছে জেনেটিক ফ্যাক্টরস। ফ্যাক্টরসগুলো কি কি? ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস of a given species show different types of immune responses towards the same antigen. ঠিক আছে, একটা ক্লাসে সবাই তো সব সেম হয় না, কারা কারা হয় খুব ভালো রেসপন্ডার্স, কারা কারা হচ্ছে স্লো রেসপন্ডার্স, কারা কারা নন রেসপন্ডার্স। অপটিমাল ডোজ অফ অ্যান অ্যান্টিজেন, আর প্রতিটি জিনিসেরই একটা আরেকটা কি ফ্যাক্টরস, অপটিমাল ডোজ অফ অ্যান অ্যান্টিজেন। অ্যান অ্যান্টিজেন ইজ ইমিউনোলজিক্যালি অ্যাক্টিভ অনলি ইন দ্য অপটিমাল ডোজ রেঞ্জ। ঠিক আছে, বেশি বা বড় কম হলেও হবে না, একটা অপটিমাল তার ডোজের দরকার। এরপর হচ্ছে রুট অফ অ্যান্টিজেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ইমিউন রেসপন্স ইজ বেটার ইনডিউসড ফলোইং প্যারেন্টারাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অ্যান অ্যান্টিজেন। যে কোনো জিনিসই প্যারেন্টারাল ওরালের থেকে অনেক বেশি কাজ করে, অ্যান্ড ডিপেন্ডস অফ দ্য টাইপ অফ অ্যান্টিবডি প্রডিউসড। তারপর হচ্ছে রিপিটেড ডোজেস অফ অ্যান্টিজেন্স। Repeated doses of antigens over a period of time are needed to generate an adequate immune response. This is due to the role of memory cells in the secondary immune response. তুই একবার পড়লি পিয়াস, তোর মনে থাকবে না, তুই বারবার পড়বি, তখন তাহলে তোর মেমোরি সেলসগুলো স্টিমুলেটেড হবে, সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সে তখনই হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি স্টিমুলেট করার জন্য, ঠিক আছে, রোল অফ মেমোরি সেলস ইন দ্য সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স। তারপর হচ্ছে কি মাল্টিপল অ্যান্টিজেন্স। When 2 or more antigens are administered simultaneously, the effects may vary. Antibody response to one or the other antigen may be equal or diminished due to antigenic competition or enhanced due to adjuvant-like action. যখন দুটো অ্যান্টিজেন একসাথে আমরা দিচ্ছি তখন অ্যান্টিবডি রেসপন্সটা কখনো কমে যেতে পারে বা বেড়ে যেতে পারে বা ইকুয়াল হতে পারে। ডিমিনিশ বা কমে যাবে কখন? যখন অ্যান্টিজেনিক কম্পিটিশন হবে। আর এনহ্যান্সড হবে কখন? যখন একটা অ্যাডজুভেন্টের মতো দুজনকে স্টিমুলেট করবে। কেমন? and আরেকটা কি effect of prior administration of antibody. The primary immune response is more susceptible to get suppressed than the secondary immune response. তুই একবার পড়লি সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স, সেটা কিন্তু সাপ্রেসড হয়ে যেতে পারে। তুই আবার পড়লি সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স, দুবার পড়লি মুখস্থ হলো সেই জিনিসটা, তখন সেটা কিন্তু আরো বেটার। ঠিক আছে, আর থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাডজুভেন্ট জিনিসটা কি? এনি সাবস্টেন্স that enhances the immunogenicity of an antigen added to the vaccines to increase the immunogenicity of the vaccine antigen. যে কোনো সাবস্টেন্স
যেটা ইমিউনোজেনিসিটিটাকে বাড়িয়ে দেয় তাকে বলা হয় অ্যাডজুভ্যান্ট। এক্সাম্পলসগুলো কি কি? অ্যাডজুভ্যান্ট ও শর্ট নোট আসে। একটা পুরো টপিক পড়ানোর সাথে সাথে আমি বলতে থাকবো যে কি কি তাদের মধ্যে শর্ট নোট আসে বা লং কোশ্চেন আসে। ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং অ্যান্টিজেন, এটা একটা লং কোশ্চেন আসে। হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন শর্ট নোট আসে। আর এরপরে আমি যে চলে এসেছি যে অ্যাডজুভেন্ট, এইটা শর্ট নোট আসে। অ্যাডজুভেন্ট জিনিসটা কি? শর্ট নোটে প্রথমেই লিখতে হবে বিপ্রদীপ্তা, এনি সাবস্টেন্স দ্যাট enhances the immunogenicity of an antigen added to vaccines to increase the immunogenicity of an vaccine antigen. তারপরে আমরা এক্সাম্পলে আসবো। এক্সাম্পলসগুলো কি কি? অ্যালাম, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর ফসফেট, মিনারেল অয়েল, লিকুইড প্যারাফিন, ফ্রয়েন্ডস ইনকমপ্লিট অ্যাডজুভেন্ট, সেটা কি? It is an water in oil emulsion containing a protein antigen in aqueous base. And Freund's complete adjuvant is a mixture of Freund's incomplete adjuvant and suspension of killed tubercle bacilli in the oil phase. আরো কি কি রয়েছে এক্সাম্পল? লাইপোপলিস্যাকারাইড, ফ্র্যাকশন অফ আ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, যে কোনো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাক্সিলাইয়ের ক্যাপসুল লাইপোপলিস্যাকারাইড ছিল, সেল ওয়াল হয়ে গেছে তো ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল স্ট্রাকচার, তার যে লাইপোপলিস্যাকারাইড ছিল সেইটা গ্রাম নেগেটিভের। আর কি কি? আদার ব্যাকটেরিয়া, আদার প্রোডাক্টস যেমন মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম ব্রোভিস আর টক্সয়েড, ডিপথেরিয়া টক্সয়েড অ্যান্ড টিটেনাস টক্সয়েড অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যাডজুভেন্ট ফর হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভ্যাকসিন। আর নন ব্যাকটেরিয়াল প্রোডাক্টস, এগুলোতে গেল ব্যাকটেরিয়াল প্রোডাক্টস, সেগুলো কি কি? সিলিকা পার্টিকেলস, বেরিলিয়াম সালফেট, স্কোয়ালিন অ্যান্ড থায়োমারসল। মেকানিজম অফ অ্যাডজুভেন্ট অ্যাকশন, অ্যাডজুভেন্টগুলো কীরকম ভাবে কাজ করে? বাই ডিলেইং দ্য রিলিজ অফ অ্যান্টিজেন, আস্তে আস্তে ছাড়ছে, একসাথে এক ধাক্কায় ছেড়ে দিচ্ছে না। বাই ডিলেইং দ্য রিলিজ অফ অ্যান্টিজেন, বাই অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাগোসাইটোসিস, ফ্যাগোসাইটোসিস অ্যাক্টিভেট করছে, বাই অ্যাক্টিভেটিং দ্য টিএইচ বা টি হেল্পার সেলস, বাই গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন। তাহলে অ্যাডজুভেন্টগুলো কীরকম চারটে ভাবে কাজ করছে? ডিলেইং দ্য রিলিজ অফ অ্যান অ্যান্টিজেন, by activating phagocytosis, by activating the T helper cells, by activating T helper cells and by granuloma formation. ঠিক আছে? এরপর আমরা চলে আসছি এবার নাও কামিং অন টু দ্য বায়োলজিক্যাল ক্লাসেস অফ অ্যান্টিজেন্স। বায়োলজিক্যাল ক্লাসে এইটা একটা ডিফারেন্স আসে সব সময়তে, যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অর্ধেক সময়তে আসে। Depending on the mechanism of inducing antibody formation, antigens are classified as T-cell dependent antigens and T-cell independent antigens. এই দুটো তফাৎ কিন্তু পরীক্ষাতে অর্ধেক সময় আসে, কোনো না কোনো সেমিস্টার বা এমবিতে যে কোনো সময়তে আসবেই। T-cell dependent antigens গুলো কি কি? Most of the normal antigens are T-cell dependent. They are processed and presented to the APC মানে antigen presenting cells by to the T cells which lead to T cell activation. তাহলে T cell dependent গুলো কি কি? তারা প্রসেস করে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস গুলোকে নিয়ে তারা টি সেলের কাছে গিয়ে যাচ্ছে, যাতে টি সেলকে অ্যাক্টিভেট করছে। অ্যাক্টিভেটেড টি সেলস সিক্রেট সাইটোকাইনস দ্যাট ইন টার্ন স্টিমুলেট দ্য বি সেলস টু প্রডিউস অ্যান্টিবডি। তাহলে টি সেল ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন গুলো কি কি? তারা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস গুলো নিয়ে তাদেরকে নিয়ে গিয়ে টি সেলের কাছে যাচ্ছে, টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, অ্যাক্টিভেটেড টি সেলসগুলো সাইটোকাইন রিলিজ করছে, সাইটোকাইনগুলো আবার বি সেলকে স্টিমুলেট করছে টু প্রডিউস অ্যান্টিবডিজ। অ্যান্টিবডি কিন্তু শুধুমাত্র বি সেল থেকে বেরোচ্ছে। তাহলে টি সেল ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন্সগুলো কি কি সম্বিত? দিজ আর দ্য নর্মাল অ্যান্টিজেন্স আর টি সেল ডিপেন্ডেন্ট। অ্যান্টিজেন প্রসেসিং সেলসগুলো গিয়ে নিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, টি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে, টি সেলসগুলো থেকে কি সিক্রেট হচ্ছে? সাইটোকাইনস। সাইটোকাইনসগুলো আবার বি সেল সাইটোকাইন সিক্রেট করছে, সেগুলো বি সেলকে স্টিমুলেট করছে, that produce antibodies, B cells থেকে antibodies বেরোচ্ছে। তারা কারা কারা? antigens such as bacterial capsule, flagella and LPS বা lipopolysaccharide that do not need the help of, এগুলো হচ্ছে এবার T independent, ওটা ছিল T cell dependent। এবার আমি চলে আসছি T cell independent antigens। তারা কারা কারা? bacterial capsule, flagella and lipopolysaccharide that do not need the help of T cells and antigen presenting cells. They directly bind to the immunoglobulin receptors on the B cell and stimulate the B cells polyclonally, leads to an increased secretion of non-specific antibodies, hypergamma globulinemia. তাহলে এইগুলো ব্যাকটেরিয়াল ক্যাপসুল ফ্ল্যাজেলাদের টি সেলের সাথে গিয়ে লাগছে না, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলও লাগছে না, তারা ডিরেক্টলি বি সেলে গিয়ে লাগছে and stimulate the B cells polyclonally,
তখন বি সেলে যেহেতু গিয়ে লাগছে ডিরেক্টলি, তারা নন স্পেসিফিক্যালি অনেক রকম অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে। তাকে তখন কি হচ্ছে, অ্যান্টিবডিসগুলো তো হাইপার গামা গ্লোবুলিন, হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া হচ্ছে। এই যে এই তফাৎটা সবসময়তে মুখস্থ করতে হবে। এটা তো শাস্ত্রেরই চোতা, শাস্ত্রেরই চার্ট। টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন আর টি সেল ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন। এটা টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্টগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারালি সিম্পল, লাইপোপলিস্যাকারাইড, ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড অ্যান্ড ফ্ল্যাজেলা। এইগুলো হচ্ছে টি ডিপেন্ডেন্ট, হচ্ছে স্ট্রাকচারালি কমপ্লেক্স, প্রোটিন ইন নেচার। এটা হচ্ছে ডোজ ডিপেন্ডেন্ট ইমিউনিটি, আর এটা ইমিউনোজেনিক ওভার আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ডোজ। টি ইন্ডিপেন্ডেন্টে যেহেতু টি সেলসকে স্টিমুলেট করছে না, তাহলে তাদের মেমোরি সেলসগুলো হবে না, তার জন্য কোনো মেমোরি থাকছে না। টি ডিপেন্ডেন্টে কিন্তু টি সেলসকে স্টিমুলেট করছে, মেমোরি থাকবে। এখানে এটা তো আমরা আগেই দেখলাম, ওদের অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল লাগছে না, নো অ্যান্টিজেন প্রসেসিং, কোনো প্রসেসিং করতে হচ্ছে না টি ইন্ডিপেন্ডেন্টে। আর এখানে হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রসেসিংয়ের স্টেপ লাগছে। এটা টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে স্লোলি মেটাবলাইজড, এটা হচ্ছে র্যাপিডলি মেটাবলাইজড। তাহলে তফাৎগুলো আরেকবার বল। এটা স্ট্রাকচারালি সিম্পল, এটা স্ট্রাকচারালি কমপ্লেক্স। এদের ডোজ ডিপেন্ডেন্ট, এটা ডোজের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। এখানে যেহেতু টি সেলসকে স্টিমুলেট করছে না, একদম মানে ফান্ডা দিয়ে মাথায় রাখবে, টি সেলসকে স্টিমুলেট করছে না, তাই মেমোরি নেই, মেমোরি সেলস থাকছে না। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস নেই, তাই জন্য অ্যান্টিজেন প্রসেসিং নেই। স্লোলি মেটাবলাইজড, কারণ স্ট্রাকচারালি সিম্পল, যত স্ট্রাকচারালি সিম্পল হবে তার মেটাবলিজম তার সিম্পল হবে, স্লোলি মেটাবলাইজ হবে। এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারালি কমপ্লেক্স, র্যাপিডলি মেটাবলাইজড। তারপর কি, টি ইন্ডিপেন্ডেন্টে বি সেলসকে অ্যাক্টিভেট করছে পলিক্লোনালি, আর এটা হচ্ছে মোনোক্লোনালি। আর টি ইন্ডিপেন্ডেন্সগুলোকে বোথ ম্যাচিওর অ্যান্ড ইমম্যাচিওর বি সেলসকে অ্যাক্টিভেট করছে। টি ডিপেন্ডেন্টকে অ্যাক্টিভেট করছে শুধুমাত্র ম্যাচিওর বি সেলসে। B cells stimulated against the T independent antigens do not undergo affinity maturation বা class switchover, কিন্তু B cells stimulated against the T dependent antigen undergo affinity maturation or class switchover. ঠিক আছে? Antibody response is restricted to IgM and IgG3, আর এই T dependent antibodies of all classes can be produced. অ্যান্টিবডি যখন পড়ানো হবে তখন দেখবি যে অ্যান্টিবডিগুলো 4টে রকম হয়, আইজিজি, আইজিএ, আইজিএম, আইজিডি আর ই। এইখানে শুধুমাত্র আইজিএম আর আইজিজি3 প্রডিউসড হয়। টি ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেনের সমস্ত রকম ক্লাস অফ অ্যান্টিবডিজ প্রডিউসড হয়। এরপর চলে আসছে আমরা সুপার অ্যান্টিজেন। সুপার অ্যান্টিজেন শর্ট নোট আসে। সুপার অ্যান্টিজেন্স আর থার্ড ভ্যারাইটি অফ বায়োলজিক্যাল ক্লাসেস অফ অ্যান্টিজেন্স রিসেন্টলি ডিসক্রাইবড। ইউনিক ফিচারগুলো কি কি? দে ক্যান অ্যাক্টিভেট দ্য টি সেলস ডিরেক্টলি উইদাউট বিং প্রসেসড বাই দ্য অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস। এদেরও অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস লাগে না, ডিরেক্টলি টি সেলসকে অ্যাক্টিভেট করে। দ্য ভেরিয়েবল রিজন অফ দ্য টি সেল রিসেপ্টর অ্যাপিয়ার্স টু বি দ্য রিসেপ্টর ফর দ্য সুপার অ্যান্টিজেন্স। টি সেল রিসেপ্টরের ভেরিয়েবল বিটা রিজন, সেইটাই হলো এই সুপার অ্যান্টিজেনের রিসেপ্টর। এগুলো কি কি? Directly bridge non-specifically between the major histocompatibility complex of antigen presenting cells and T cells. The non-specific activation of T cells leads to massive release of cytokines, অনেক রকম cytokine বেরোয়, that can activate the B cells polyclonally, which can lead to increased secretion of non-specific antibodies বা hyper gamma globulinemia. এইরকম, এইগুলো হচ্ছে সুপার অ্যান্টিজেন। সুপার অ্যান্টিজেনের এক্সাম্পলসগুলো কী কী? স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিন, টক্সিক শক সিন্ড্রোম টক্সিন 1, এক্সফোলিয়েটিভ টক্সিন, এন্টেরোটক্সিন, স্ট্রেপ্টোকক্কাল টক্সিন, স্ট্রেপ্টোকক্কাল পাইরোজেনিক এক্সোটক্সিন, মাইকোপ্লাজমা আর্থ্রাইটিস মাইটোজেন 1, ইয়ারসিনিয়া এন্টেরোকালিটিকা আর ইয়ারসিনিয়া সিউডোটিউবাকুলোসিস। স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিনটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিক শক সিন্ড্রোম টক্সিন প্রডিউস করে, আর এন্টেরোটক্সিন যেগুলো আমাদের পেটের রোগ করে। আর ভাইরাল সুপার অ্যান্টিজেন এগুলো ছিল ব্যাকটেরিয়াল সুপার অ্যান্টিজেন সায়ন। এবার আমরা চলে আসবো ভাইরাল সুপার অ্যান্টিজেন। ভাইরাল সুপার অ্যান্টিজেনগুলো কী কী? এপস্টেন বার ভাইরাস অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন, সাইটোমেগালো ভাইরাস, আর রেবিজের নিউক্লিওক্যাপসিড আর HIV এনকোডেড সুপার অ্যান্টিজেন। আর ফাঙ্গাল সুপার অ্যান্টিজেন হচ্ছে ম্যালাসেজিয়া ফারফার। ফাঙ্গাল সুপার অ্যান্টিজেন এই ম্যালাসেজিয়া ফারফার সম্বিত কী করে? ম্যালাসেজিয়া ফারফার কি করে? ছুলি। এবার হচ্ছে ডিজিজেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সুপার অ্যান্টিজেন্স।
কোন কোন ডিজিজ করে সুপার অ্যান্টিজেন্সগুলো? দ্য কন্ডিশনস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্ট্যাফাইলোকক্কাল টক্সিন, যেটা আমি বলছিলাম, টক্সিক শক সিনড্রোম, ফুড পয়জনিং করে, স্ক্যালডেড স্কিন সিনড্রোম, এরকম ফোসকা ফোসকা উঠে যায়। অ্যান্ড রেয়ার কন্ডিশনস সাচ এস অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, কাওয়াসাকি সিনড্রোম, সোরিয়াসিস, অ্যাকিউট ডিসেমিনেটেড এনকেফালোমায়ালাইটিস। ঠিক আছে, তাহলে সুপার অ্যান্টিজেন কি করে? পলিক্লোনাল অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য বি সেলস। কোন পার্ট অফ ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে মোস্ট অ্যান্টিজেনিক? একদম, ভেরি গুড। Which of the following antigen is T dependent? এক্সোটক্সিন। এগুলো তো হচ্ছে টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন রে, ক্যাপসুল, ফ্ল্যাজেলা, লাইপোপলিস্যাকারাইড ছিল না? এই যে হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন্স, হেটেরোফাইল অ্যান্টিজেন্স ইনক্লুড অল এক্সেপ্ট ভিডাল টেস্ট। চলো।